Assalamu alaikum. This is Dr. Devesh, and I am the graduate from Rangpur Medical College. আমি বাংলাদেশ থেকে পড়েছি। আমি সেশন 2015-16 এর স্টুডেন্ট। আমি 2021 ইন্টার্নশিপ শেষ করে নিজের দেশে ফিরেছিলাম। তখন থেকে আমি স্টেপ 1 ক্লিয়ার করছি। এবং আজকে এই ক্লাসটা ওই স্টেপ 1 এর সিরিজ মধ্যেই একটা একটা ক্লাস, যেখানে আমি কভার করব। I will be covering topics related to embryology of cardiovascular system. So I hope আপনারা যেখানে আছেন, ওয়েদার বাংলাদেশে আছেন or নেপালে আছেন or ওয়ার্ল্ডে যে কোনো পার্টে আসেন, আহ, আমি আপনারা আমার এই লেকচার দিয়ে লাভবান হবেন এবং কিছু নতুন জিনিসটা শিখতে পারবেন। এটা স্পেশালি আমি স্টেপ 1 কে ফোকাস করে নিচ্ছি। স্টেপ 1 হচ্ছে it is the licensing examination. USMLE step 1 is the licensing examination to get to work as medical practitioner or physician in United States. So step 1 থেকে ডিফারেন্ট সিস্টেম থেকে কোশ্চেন আসে এবং বেসিক্স থেকেও কোশ্চেন আসে। সো আমি এটা আজকে টপিকটা embryology of cardiovascular system. So without further ado, I would like to start today's lecture. So প্রথম আসি, আমাদের লেকচারটা let's discuss about the development of heart. So heart it is very much vital organ. আপনারা সবাই জানেন যে হার্ট ছাড়া লাইফ সম্ভবই না। It is a pumping organ, but আমি এসব নিয়ে বেশি কথা বলবো না। I will straightly jump into the embryology. So development of heart nearly starts at around 4th week of development. So চতুর্থ সপ্তাহ থেকে হার্টের ডেভেলপমেন্ট শুরু হয় আর কি। তারপর হার্টের ডেভেলপমেন্ট মধ্যে আমরা বিভিন্ন পার্ট গুলা ডিসকাস করবো। আজকের ক্লাসের টপিক গুলা ডেভেলপমেন্ট অফ হার্ট. Then we will also talk about development of in the topic of development of heart, we will be talking about development of uh, um, atrial septum, interatrial septum, interventricular septum, aortico ventricular valve, and then we will also be talking about fetal circulation, and we will also be talking about some of the vestigial remnants of embryonic structures of heart. So without further ado, let's jump. So development of heart, it starts at around 4th week of development. It starts its development as a heart tube. একটা heart tube তৈরি করে প্রথম, তারপর it forms that heart tube, slender long tube like structure. It's called heart tube or embryologic heart. It gets divided into right and left heart tube. So that's how the development of heart starts. And then এটা left to right polarity develop করে. So it forms left to right polarity. So all these activities, it begins at 4th week of development. So 4th week থেকে শুরু হয়। এরপরে আসি যে আমরা লেফট টু রাইট অ্যালাইনমেন্টের জন্য সিলিয়ার ফাংশন অনেক ইম্পর্টেন্ট। মানে সিলিয়াতে ডাইনিন আর্ম, এই ফাংশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। এই ফাংশনের জন্যই লেফট এবং রাইট এটা ভাগ হইতে পারে আর কি। It gets separated into left and right heart. If there is any kind of defect in dining arm, then it leads to cardiogenic syndrome, in which we will be seeing dextrocardia. That is, heart will be presenting on right side and it won't be able to establish its left to right polarity in a proper way. So এটা হার্টের বেসিক একটা জিনিস। তারপর let's talk about development of interatrial septum. So VSD এবং ASD one of the common congenital anomalies of heart. Like you can see many children coming to the hospital just because of these problems. In many cases, child remain asymptomatic, but few cases child গুলা symptomatic presentation নিয়ে আসতে পারে. So আজকে basically I will be discussing about this development of interatrial septum. So first of all,
for the development of intra-arterial septum একটা সেপ্টাম প্রাইমামের নামের স্ট্রাকচার একটা তৈরি হয়। আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন আমার মাউসের পয়েন্টার, এটা হচ্ছে সেপ্টাম প্রাইমাম, এই গ্রিন স্ট্রাকচার। This green structure is called septum primum, and this heart shape, this small triangular structure it's called endocardial cushion. So septum primum, it starts growing towards endocardial cushion. Then the gap between septum primum and endocardial cushion is called ostium primum. So here we have septum primum, this green structure, and this big opening, এই ছিদ্রটা, বড় ছিদ্রটা, this is called ostium primum, and this and dorsal endocardial cushion, or simply endocardial cushion, it's the structure. Between these two structures, endocardial cushion and septum primum, there's a big hole called ostium primum. Then it slowly progresses into another phase. The septum primum grows, and এটা আস্তে আস্তে বড় হয়, এবং আস্তে আস্তে ওই সেপ্টেম প্রাইমামের মধ্যেও একটা ছিদ্র তৈরি হয়। ওই that opening, that second opening is called ostium secundum. We already had, আমাদের কাছে ছিল একটা ostium primum, this opening, narrow opening। এরপরে ফুলি গ্রো হওয়ার পরে মাঝখানে একটা ছিদ্র তৈরি হয়েছে, এটাকে বলা হয় ostium secundum. So we have two openings here, ostium primum and ostium secundum, and this so basically till now we have, in this figure number 2, we have three structures, basically one structure but forming three significant figures. The figures are septum primum, ostium primum, and ostium secundum. Now slowly this ostium primum gets closed। এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন ostium primum ফিউজ হয়ে গেছে। তারপর হচ্ছে যে এখানে ফিউজ হওয়ার পরে হচ্ছে এটা বড় ছিদ্র তৈরি হয়েছে, সিঙ্গেল একটা ছিদ্র বাকি, মানে single one hole is single one big opening is remaining there. It's called ostium secundum. So ostium secundum is nothing but it forms later on, it goes and forms foramen oval. Here it's this is so now you can see the blue structure, this new blue structure which is developing by this side, at the right side of septum primum. This is called septum secundum. So this septum secundum, it grows, it slowly grows now and gets attached to septum primum. So it slowly closes the gap. আস্তে আস্তে হচ্ছে এই সেপ্টাম প্রাইমাম আছে, এই ব্লু কালার স্ট্রাকচার সেপ্টাম সেকেন্ডাম, এটা গ্রো হয়েছে, এটা রাইট সাইড, এটা হচ্ছে সেপ্টাম সেকেন্ডামের রাইট সাইডে গ্রো হয়। আস্তে আস্তে হচ্ছে নাও ইউ ক্যান সি ইট গেটস অ্যাটাচড, ওই ব্লু স্ট্রাকচার যেটা সেপ্টাম সেকেন্ডাম ছিল ওইটা অ্যাটাচ হয়ে যায় এই গ্রিন স্ট্রাকচারের সাথে। এই গ্রিন স্ট্রাকচার সেপ্টাম প্রাইমাম ছিল, ব্লু স্ট্রাকচার আসছে, এটা অ্যাটাচ হয়ে গেছে। দিস ইজ কল্ড now this is called septum secundum, and it's actually it forms actual septum. So it combines with septum primum and it forms interarterial septum, and the opening which is present here, it's called foramen oval. So foramen oval is the single most opening which remains when septum primum and septum secundum fuses. So this opening, if it this opening is called foramen oval, and if it's persist in intrauterine life, it's called patent foramen oval. So this is what like এটা সম্পূর্ণটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টামের ডেভেলপমেন্ট। মানে আমি 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 একটা সামারিতে বলে দিচ্ছি। সবচেয়ে আগে থাকে dorsal endocardial cushion and green structure, this septum primum. Septum primum slowly grows, the gap between septum primum and septum endocardial cushion is called ostium primum. Slowly আস্তে আস্তে একটু পোর্শনটা রিগ্রেস হয়ে যায় ওস্টিয়াম সেপ্টাম প্রাইমামের, তাকে বলা হয় ওস্টিয়াম সেকেন্ডাম। স্লোলি অগেন ওস্টিয়াম প্রাইমামটা কভার হয়ে যায়, সিঙ্গেল মোস্ট একটা ওপেনিং থাকে, তাকে বলা হয় ওস্টিয়াম সেকেন্ডাম। অগেন ওস্টিয়াম সেকেন্ডাম, ইট গেটস ফিউজড উইথ septum secundum, and it forms complete interatrial septum, and the structure which remains is called foramen oval. It's the embryonic remnant, and it forms a shunt between right and left heart.
স্পেশালি রাইট অ্যাট্রিয়াম এন্ড লেফট অ্যাট্রিয়াম। আমি একটু পরে ডিটেলসে ডিসকাস করবোই embryological circulation জিনিসটা কি, এটা আমি I will be discussing this topic later in this after at last আজকের লাস্ট টপিকটা হচ্ছে এমব্রিওলজিক সার্কুলেশন, তখন আমি এই জিনিসের ফাংশনটা বলবো। তার আগে হচ্ছে আহ, আহ, এখন এটা যখন ক্লোজ হয়ে যায় তাকে বলা হয় ফোসা ওভালিস, মানে ফোসা ওভালিসটা হচ্ছে remnant of foramen ovale. Foramen ov foramen ovale is an embryonic structure, but after later when this foramen closes, it's called fossa ovale. So fossa ovale is just it's nothing but just the remnant of foramen ovale, which was once a hole in embryonic life. It was once an opening in embryonic life. Now it's structure called fossa ovale. So this is what mm, this is all about development of interatrial septum. যদি এটা ক্লোজ না হয়, মানে যদি if there is any kind of failure of fusion of septum primum and septum secundum, that is this blue and green structure, then it may remain potent. This is called ASD, atrial septal defect. Atrial septal defect, that is there is actual failure of fusion of ostium primum and ostium secundum, sorry, septum primum and septum secundum. This phenomenon, this defect which remains is called atrial septal defect. But apart from this, আমাদের কাছে যদি এটা ক্লোজ হয় কিন্তু একটু জাস্ট ওপেনিংটা পেটেন্ট থাকে, তখন তাকে বলা হয় পেটেন্ট ফোরামেন ওভেল. পেটেন্ট ফোরামেন ওভেল রিমেইনস পেটেন্ট in some portion of population, around I guess 10%. I mean, I forgot the exact number, but mm, this is not so much serious, and later it gets closed by itself. It's usually asymptomatic, and if it's symptomatic and if it causes some other symptomatic manifestation, then it is required that the child should undergo surgical procedure. So this is all about development of interatrial septum. Now let's talk about development of interventricular septum. So আমি হচ্ছে আগের interatrial septum এর জিনিসটা বলছি. Now I will be talking about interventricular septum. There are two portions of interventricular septum. There are muscular part, দুইটা part থাকে, একটা muscular part and একটা membranous part. So muscular part is this lower part, and membranous part is something which comes from above. এটা উপর থেকে আসে, and it is made by aorticopulmonary septum. So we have here, so when we talk about ventricular septal ventricular sorry when we talk about the formation of ventricular septum or interventricular septum, we have two portions. First, প্রথম হচ্ছে মাস্কুলার পার্ট, সেকেন্ড হচ্ছে মেমব্রেনাস পার্ট. মেমব্রেনাস পার্টটা হচ্ছে আস্তে আস্তে গ্রো করে আর কি। এটা এটা আস্তে আস্তে হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে হচ্ছে নিচ থেকে উপরে আসে মাস্কুলার পোর্শন, আর আর উপর থেকে হচ্ছে একটা সেপ্টাম, একটা মেমব্রেন আর কি, এটা তৈরি হয়। এটা আস্তে আস্তে স্পাইরাল করে আর কি, এটা আস্তে আস্তে ঘুরে। মানে যেমন এটা হচ্ছে একটা সেপ্টাম, এটা হচ্ছে মাস্কুলার পোর্শন আর এটা হচ্ছে মেমব্রেনাস পোর্শন। তো মাস্কুলার পোর্শন নিচ থেকে আসে আর মেমব্রেনাস পোর্শনটা হচ্ছে উপর থেকে আসে। যখন উপর থেকে আসে মেমব্রেনাস পোর্শন, তখন এটা একটু স্পাইরাল করে আর কি। সো দিস spiraling is very much vital phenomenon. If there is failure of this spiraling, then there will be other cardiac defects, which I will be talking after a while. But এখন পর্যন্ত এতটুকু জানেন যে এতটুকু জানলে হয়ে যাবে যে মাস্কুলার পোর্শন নিচ থেকে আর মেমব্রেনাস পোর্শন উপর থেকে, আর যখন মেমব্রেনাস পোর্শনটা উপর থেকে আসে তখন এটা এটা একটু রোটেট করে আর কি। So this forms interventricular septum. Also there is some contribution from endocardial cushion, but endocardial cushion, so this was all about the formation of membranous portion. This was all about the formation of interventricular septum. If there is VSD হচ্ছে একটা common defect embryologic heart এ, ventricular septal defect, তখন হচ্ছে এই membranous interventricular septumটা ফাঁকা থাকে আর কি। তো so this is VSD is more common than ASD, but it may remain asymptomatic, but it may become symptomatic if it develops into Eisenmenger syndrome. এটা আমরা পরে ডিসকাস করব, যখন প্যাথোলজি সেকশন ডিসকাস করব তখন আমরা ডিটেইলে আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম কি, আইসেনমেঞ্জার কমপ্লেক্স কি, এইসবগুলা ডিসকাস করব। তখন পর্যন্ত হচ্ছে আমরা নাও লেটস টক অ্যাবাউট ফরমেশন অফ atrioventricular septum. So atrioventricular septum basically এখানে হচ্ছে atrioventricular septum is formed by endocardial cushion,
And there are four valves as well: mitral valve, tricuspid valve, aortic valve, and pulmonary valve. Aortic valve and pulmonary valve is formed by outflow tract of endocardial cushion, whereas mitral valve and tricuspid valve is formed by um, uh, AV canal, atrioventricular canal of endocardial cushion. So this is all about the development of interventricular septum. আমি একটু একটা ছোট জিনিস বলে দিই, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনাদের এমবিবিএস লাইফের জন্য, এক্সামের জন্য, এবং হচ্ছে কম্পিটিটিভ এক্সামস এর জন্য অ্যাজ ওয়েল। দ্য সিস্টেম হিয়ার ইজ দ্যাট ইফ দেয়ার ইজ এনি কাইন্ড অফ, এই সব জিনিসগুলো হচ্ছে নিউরাল ক্রেস্টের ডেরিভেটিভ আর কি। মানে হচ্ছে কোনোটঙ্কাল সেপ্টাম, কোনোটঙ্কাল সেপ্টাম, এখানে একটা জিনিস থাকে কোনোটঙ্কাল সেপ্টাম। আমি কোনোটঙ্কাল সেপ্টাম ফর্মস মেমব্রেনাস পোর্শন, যেটা স্পাইরাল হয়ে আছে, তাকে বলা হয় কোনোটঙ্কাল সেপ্টাম। And a conotocal septum, it's the derivative of neural crest. So if there is any kind of defect in neural crest, or if there is any defect in spiraling of this aorticopulmonary septum, then আমরা তিন টাইপের মেইন ডিফেক্ট দেখতে পারি। ওটা হচ্ছে ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট ভেসেলস, tetralogy of Fallot, also called tetralogy of Fallow, and persistent truncus arteriosus. So these three structures can be seen. Now, transposition of great vessels টা হচ্ছে যে আওরটা থেকে, যেখান থেকে আওরটা আসে, দ্যাট ইজ লেফট ভেন্ট্রিকল, ওখান থেকে হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি আসে। আর যেখান থেকে পালমোনারি আর্টারি আসে, দ্যাট ইজ আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকুলারে, ওখান থেকে হচ্ছে আওরটা আসে আর কি। সো there's actually switching of place between aorta and pulmonary artery. That's what happens in transposition of great vessels. In TOF, we all know that there is VSD, overriding of aorta over pulmonary trunk, ventricular septal defect, and right ventricular hypertrophy. Whereas in persistent truncus arteriosus, the single structure, the single truncus arteriosus, embryonic remnant of combination of both outflow tract, that is aorta and pulmonary artery, a দুটার combination part, the truncus arteriosus, this remains in heart, and it forms like it's an anomaly. So these three defects are seen due to defect in spiraling of this aorticopulmonary septum. So without further ado, let's move to next topic. Now let's discuss about embryologic heart structures, like which structures form what part. You can see that initially there is heart tube, there's a formation of heart tube, and it forms two tube. It forms two tube which are in conjunction, right tube and left tube, right? আগে হচ্ছে একটা টিউব থাকে, ওটা হচ্ছে জয়েন হয়ে দুইটা টিউব হয়ে যায়, রাইট টিউব এন্ড লেফট টিউব আর কি। তখন হচ্ছে আফটার ফর্মেশন ইট ফর্মস primitive heart, and in that primitive heart we have different structures like cardinal vein, sinus horn, bulbous cordis, and aortic arch. It slowly gets uh, also there is primitive atrium and primitive ventricle. So this primitive atrium and primitive ventricle, it gets differentiated after 22 days. So at last we have sinus venorum, primitive atrium, primitive ventricle, bulbous cordis, truncus arteriosus, and lastly we have aortic roots. So the sequence is that this truncus arteriosus, you can see এখানে ট্রাঙ্কাস আর্টেরিয়াস দেখতে পারতেছেন, এটা আস্তে আস্তে এখানে আসে। আর এটা হচ্ছে দুইটা জিনিস ফর্ম করে, একটা হচ্ছে pulmonary trunk and ascending aorta. This is truncus arteriosus. Now let's talk about bulbous cordis. Bulbous cordis টা হচ্ছে it forms smooth part of right and left ventricle. That is, it forms bulbous cordis forms outflow tract of right and left ventricle. Now let's talk about primitive ventricle. Primitive ventricle, that is this, it forms trabeculated part of right and left ventricle. And primitive atrium, that is this part, this is primitive ventricle, it changes into this, and this is primitive atrium, it changes into this. It forms trabeculated part of right and left atrium. After this we have sinus venosus. So sinus venosus, this structure is called sinus venosus, this blue structure. It has two horns, right horn and left horn. Left horn of sinus venosus forms coronary sinus.
and so this left horn, it forms coronary sinus. Then we'll be talking about endocardial cushion. Endocardial cushion, as I have already told, it forms atrioventricular septum, and it also forms all four walls of the heart. That is outflow tract, and also mitral and tricuspid valve. After that, we have here primitive pulmonary vein. Primitive pulmonary vein forms smooth part of left atrium. So basically, we have smooth part and rough part in all ventricles and atrium. So trabeculated part, that is rough part of both ventricles, are formed by primitive ventricle, and trabeculated part of both atrium are formed by primitive atrium. At the same time, we have here a smooth part of left atrium is formed by pulmonary vein, and smooth part of right atrium is formed by right horn of sinus venosus. So left horn, it forms coronary sinus, and right horn, it forms smooth part of um, right atrium. So slowly at around 50th day of development, it forms a complete structure called, like, what looks like adult human heart. It's called um, it forms this structure, complete structure. This is this is what looks like adult human heart. So this was all about the so basically you will be asked about, like, which structure is formed from which what embryonic part. So uh, basically it's quite easy to remember. You can just remember this picture, this purple color. It forms truncus arteriosus. It gets divided. এখান থেকে হচ্ছে ascending aorta আছে and pulmonary trunk আছে। তারপর হচ্ছে এই primitive ventricle টা form primitive ventricle and primitive atrium, it forms trabeculated part of right and left atrium. সাইনাস ভেনাসাসের দুইটা হর্ন আছে, একটা হচ্ছে রাইট হর্ন এন্ড লেফট হর্ন। রাইট হর্ন ফর্মস right horn forms smooth part of right atrium, and left horn forms coronary sinus. So we have also this bulbous cordis. Bulbous cordis, this green structure, it forms smooth part of right and left ventricle. Smooth part means it's actually outflow tract. এখান থেকে আমাদের আওরটা থাকে এবং পলমারি ট্রাঙ্ক থাকে, এটা স্মুথ থাকে। স্মুথ থাকার জন্যই ব্লাড ফ্লো করতে পারে। যদি যদি ট্রাবেকুলেটেড হয় তখন ব্লাড ফ্লো স্মুথ হবে না আর কি। তো এখান থেকে হচ্ছে স্মুথলি ব্লাড ফ্লো উপরে যায় আর কি। সো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট দি ডেভেলপমেন্ট অফ হার্ট. Now I have talked about formation of ventricular septum, interventricular septum, and interarterial septum, aorticoventricular septum, and mitral valve, tricuspid valve, aortic valve, and pulmonary valve. And I've also talked about the development of heart overall. Now we will be entering into the topic of today's class, which is fetal circulation. So fetal circulation is very much important. I will be explaining এটা আমি হচ্ছে অনেক বিস্তৃতভাবে explain করব. You can see this, that this is umbilical cord. This is umbilical, like these are the contents of umbilical cord. This is placenta. এটা হচ্ছে প্ল্যাসেন্টা। এটা হচ্ছে কোথায় অ্যাটাচ থাকে? এটা হচ্ছে ডেসিডুয়াতে মাঝে, মানে এটা হচ্ছে মাদারের ইউটেরাসে অ্যাটাচ থাকে আর কি। এই প্ল্যাসেন্টা থেকে আসে হচ্ছে umbilical artery and umbilical vein. In combination, it's called umbilical cord. So we have we have one umbilical artery and two umbilical veins. So that's what are the components of, and some remnant of Wharton's jelly. So these components are contained within umbilical cord. So আমাদের অক্সিজেনেটেড ব্লাড যতটুকু আসে, এই সবগুলা আসে হচ্ছে umbilical vein এর মাধ্যমে আর কি। So oxygenated blood from mother's body, আপনারা এই মাউসের পয়েন্টার দেখতে পাচ্ছেন হোপফুলি। এই যে আমি এই মাউসের পয়েন্টারটা পয়েন্ট করে আপনাদেরকে পাথওয়ে অফ ফিটাল সার্কুলেশন ডিসক্রাইব করব। সো এটা মাদার্স এর ইউটেরাসে থাকে, এখান থেকে অক্সিজেনেটেড ব্লাড আসে আর কি। এটা আস্তে আস্তে যায় হচ্ছে umbilical vein. This is the umbilical vein and only source of oxygenated blood to fetus inside the uterus. So this umbilical vein, it brings oxygenated blood from the mother's body into the fetal body, and now
এখান থেকে হচ্ছে এটা লিভারে না যায়, এটা ডাইরেক্টলি ইনফেরিয়র ভেনা কাভাতে ড্রেন করে। এই স্ট্রাকচার, যে the structure which helps in shunting the blood from umbilical vein into the inferior vena cava, it's called ductus arteriosus. So a ductus arteriosus, এটা direct pathway, it's the direct pathway between umbilical vein and inferior vena cava. So এখান থেকে হচ্ছে এটা ইনফিরিয়র ভেনা কাভাতে যায়, ইনফিরিয়র ভেনা কাভাতে গেছে। তারপর হচ্ছে আপনারা হোপফুলি দেখতে পারতেছেন আর কি, তাই না? সো আই উইল अगेन সে ফ্রম দ্য বিগিনিং। দিস ইজ this is placenta. Then from umbilical vein, it takes oxygenated blood directly into inferior vena cava through this ductus venosus. It bypasses the liver. Now from ductus venosus, it goes into right atrium. Now from right atrium, it goes directly into left atrium through this. আমি আগে বলেছি যে একটা ফোরামেন ওভেল থাকে, ওই ফোরামেন ওভেল দিয়ে আর কি, মানে যেটা হচ্ছে ফিউজ না হয়ে ওই সেপ্টাম প্রাইমার এন্ড সেপ্টাম সেকেন্ড নামের মাঝখানে যে গ্যাপটা থাকে, ওইটা আর কি। তো এখান থেকে হচ্ছে রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে লেফট অ্যাট্রিয়ামে যায়। এটা অক্সিজেন ব্লাড, সাম পোর্শন অফ oxygenated blood, it can go into right ventricle. From right ventricle, it can also go ascend into this, what this structure is called pulmonary artery. But এখানে হচ্ছে as fetus গুলা হচ্ছে it's as fetus is not breathing, this resistance remains quite high, so blood does not go to this part. It So most of the blood, it directly goes into um, the left atrium, and even if some portion of blood goes, it gets shunted, মানে এটা শান্ট হয়ে যায় আর কি। দেখেন, ম্যাক্সিমাম ব্লাডটা হচ্ছে এখান থেকে এইভাবে এই লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসে, তারপর এটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকলে আসে। কিন্তু সাম পোর্শন অফ ব্লাড, এটা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড, এটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি আর্টারিতে আসে, আর পালমোনারি আর্টারি থেকে ডাইরেক্টলি শান্ট হয়ে এই ডাক্টাস আর্টেরিওসাস হচ্ছে শান্টিং স্ট্রাকচার, এই ডাক্টাস আর্টেরিওসাস মাধ্যমে ডাইরেক্ট আওর্টাতে আসে আর কি। সো উই হ্যাভ হিয়ার two pathways, but major pathway is taken, major blood takes the first pathway from right atrium to left atrium and left atrium to left ventricle, and then again it ascends through ascending aorta and arch of aorta, and then it descends to pulmonary trunk. So ultimately এই এই পাথওয়ে থেকে, এই পালমোনারি আর্টেরিয়াল পাথওয়ে থেকে যে ব্লাডটা আসে, এটাও হচ্ছে aorta-তে যায়, এবং যেটা লেফট অ্যাট্রিয়াম এবং লেফট ভেন্ট্রিকল দিয়ে যায়, ওটাও হচ্ছে aorta-তে আসে। তারপর হচ্ছে এটা নিচ থেকে যায় আর কি, and it drains this descending aorta, it slowly goes and it continues as umbilical artery, and then it takes deoxygenated blood out of fetus body. So this was all about fetal circulation. Now there are some remnants of fetal circulation. For example, ductus arteriosus. This structure, it forms ligamentous arteriosus. If it remains patent, then it's called patent ductus arteriosus. That's a kind of anomaly. And this ductus venosus, it forms ligamentum venosus, ligamentum venosum. Ductus arteriosus, ligamentum venosum. Now let's talk about umbilical vein. Umbilical vein forms ligamentum teres hepatis. So this umbilical vein, it forms ligamentum teres hepatis, and then again foramen ovale, it forms fossa ovalis. As I have talked already, this foramen ovale, this opening, this forms foramen ovale. So far I have talked about four structures. Ductus arteriosus, it forms ligamentum arteriosus. Ductus venosus, it forms ligamentum venosus, and then we have, yeah, foramen ovale, it forms fossa ovale, and then we have here umbilical vein and umbilical artery. Umbilical vein, this forms ligamentum teres hepatis, and umbilical artery, it forms medial umbilical ligament. So these are the structures, embryonic remnants that remain in our body in, like after birth these changes take place, and after birth the baby cries, বাচ্চাটা হচ্ছে কাঁদে, তারপর হচ্ছে বাচ্চা অক্সিজেন নেয় আর কি, তারপর কার্বন ডাইঅক্সাইডটা হচ্ছে এটা বাইরে যায়। তো কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইরে যাওয়ার পরে হচ্ছে জাস্ট জাস্ট বিকজ হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বাইরে চলে গেছে, আহ, মানে তার জন্য হচ্ছে যে পলমোনারি রেজিস্ট্যান্স ছিল, কারণ হচ্ছে প্রেজেন্স অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনক্রিজেস পলমোনারি রেজিস্ট্যান্স। এটা হচ্ছে উল্টো, অন্য অন্য অর্গানের ক্ষেত্রে উল্টো। এটা যখন অন্য অর্গানে যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ে, তখন রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায় আর কি, ভাসোডাইলেশন হয়। বাট পলমোনারি ক্ষেত্রে উল্টো,
এটা হচ্ছে যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড, যখন পালমোনারি সার্কুলেশনে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বাড়ে তখন হচ্ছে এটা ভেসো কনস্ট্রাকশন হয়, and it increases pulmonary resistance. But after birth, when child takes the first breath, the content of oxygen in umbilical in content of oxygen increases, and after increase of content of oxygen, there is fall of pulmonary artery resistance, and it establishes the normal systemic circulation, and the remaining structures which takes part in fetal circulation, it remains as the fetal remnant. So আজকের জন্য হচ্ছে এতটুকুই। আমি বেসিক্যালি আজকে ফিটাল সার্কুলেশন এবং সরি, আমি বেসিক্যালি হচ্ছে আজকে কার্ডিয়াক ইমিউনোলজিটা ডিসকাস করলাম আর কি। হোপফুলি হচ্ছে আজকে আপনার জন্য এসব গুলা লাভবান হয়েছেন আপনারা, হচ্ছে এই আমার লেকচারটা বুঝতে পারলেন আর কি। তো এটা আমার বেসিক্যালি ডিসকাশন গুলা হচ্ছে ফার্স্ট এড ওরিয়েন্টেড, যেটা হচ্ছে ট্রাস্টেড বুক ফর ইউএসএমএলই স্টেপ 1। সো আমি ওখান থেকেই পিকচার গুলা উঠাইছি আর কি। I have taken those pictures from First Aid, because it is one of the trusted books from which you can prepare USMLE Step 1. I hope আপনারা সবাই আমার এই লেকচার দেখে হচ্ছে লাভবান হয়েছেন, এবং হচ্ছে আমার এই জিনিসগুলা দেখে আর কি আপনাদেরকে লাভ হয়েছে। I hope those of you who are appearing for Step 1, you got benefited from this lecture. I try to focus on important points. সো আপনারা যত আমার আমার ছোট ভাই বোনরা যারা যারা এই আমার লেকচারটা শুনতেছেন, যেখান থেকেই হোক, বাংলাদেশ থেকে হোক না হলে বাইরে থেকে হোক, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much for listening to me patiently. And I would also like to thank Axis Medical family for providing me this opportunity to express my concerns and knowledge in this field, so that I can help you guys out there. So this is all about today. Thank you so much.